I'm looking after you. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Bidoo. Scooby-Doo. Ok. C'est le temps de continuer l'exploration de Briscarpe. Après avoir donné dans la dernière vidéo une mort en dignité et honorable au grand chasseur Kepo. Même si c'est super Yel n'était pas content. Il était donc bien fâché après moi les Yel. Eh là là! Bon. La défense de Galawayne, une région volcanique hostile située au cœur des terres vivantes où se trouve la Consolation, une colonie de nains. Well. Ma super quête principale qui m'amène aux abords de Naku Kobol, mais je vais pas aller tout de suite là. On va continuer à faire l'exploration. Si je réussis... Ah! J'avais pas de capacité pas mis, moi. Niveau 20, fait que je peux pas le mettre là. En haut, c'est pas mal plein. Augmente la distance à laquelle vous repoussez les ennemis. Bon, ben. Pourquoi pas? On va augmenter la distance à laquelle je les repousse. Ça va être bon, ça. Le coup de bouclier va être rendu fort. Voyager. Et ça continue. Puis en plus, je sais que j'ai une prime à aller chercher juste sur le bord. Faut aller tuer Koda. Koda le pas fin. Allô? Ok. 1, 2, testing. Ok, d'abord. Les fameuses ruines et puis qu'on a tout bien exploré. Avec une porte secrète que je n'ai pas pu trouver. D'après moi, si je remettais le cœur sur place. Là. Hello? Dario et Koda. On peut pas les attaquer tout de suite, hein? No, Dario. I'm not doing this. This is your fault. You went soft on that merchant. Barely nicked him. Reckon he lived and ratted us out to the constable. So we're gonna lay low in these ruins and sit on our haul. Who knows? Maybe we'll find treasures inside that'll make us rich. Rich? You're gonna kill us all. Wow's eyes. Who are you? Vous venez d'avouer un vol et un meurtre. Hey, first of all, we only bled that merchant a bit. Still quite alive when we left him. I don't like this, Dario. This is how we get ourselves killed. First you said we should come to the Living Lands, and I went with you. Stealing from that merchant was your idea, though. And credit where credit is due. It was a solid one. Now you want me to break into some dungeon full of traps? I've had it. Kutabao, if it bothered you that much, you should have said so. C'est donc vous, les bandits dont la police veut la peau. C'est bon, j'ai terminé. Rendez-vous sans résister, personne ne sera blessé. Told you we should have gone into the ruins instead. I told you it'd be simpler. Now look what happened. Shut up and draw your blade already. We can argue after we kill this sanctimonious little shit. Va, stupidasse. Sérieux. Occupe de toi en premier, Comment vous faites péter la gueule? Bye, Dario. Nice shot! Hey! Over here! He's also... Get out of here.
sac d'œufs orné de joyaux de Dario. Beaucoup d'argent. Ainsi qu'un sac d'œufs orné de joyaux de Cobalt. Bon ben, ils m'ont pas vraiment laissé le choix. Ils étaient temps qu'ils aillent au dodo. Tu veux un pauvre petit marchand en plus. Et là là. Il est où? Tu veux pas y aller? Il y a des ruines épées partout ici. Ouais, ça c'est le bout que j'avais fait. Ouais. Peut-être que tu es en train de me dire que je peux aller en bas là. Mais non. C'est trop gros là. Ah non, ok. Hey, phew! Des gros squelettes. Des ennemis là. Des grenades électriques ici. Qu'est-ce que... Ah, un dernier verre. Et le dernier membre de l'équipage. Oasis de la mer de sable. Bon, ben, on va aller voir qu'est-ce que le membre de l'équipage a à dire. Valise de l'Oasis de la mer. Nice. Une valise ici. Salut, Toei! Hey there, brother. You here for a dip? Or we can get right to business. 'Cause a glint in your eye says you're here for a reason. Connaissez-vous un certain Igloo? Sure do. About 5 or 6 of them. Can't swing a dead seagull back in Rawatai without hitting a Nagunu. You get a crew together, you're bound to have 1 or 2. Why, back when I was in the Navy, I once served on a ship where everyone was named Nagunu but me. Started calling myself Nagunu just to feel included. Anyway, what were we talking about? Oh boy. Votre ancien capitaine aurait partagé un verre avec vous. No shit. Is it a special occasion? Should I wear my nice shorts? It's at the Swordfish. I don't think you need to worry about formality. It's been a long time coming. You talked to the others yet? Nous avons parlé à Koa. Nous avons trouvé Wanga, mais elle ne devait pas venir. Yes, that spicy one with the bad haircut. She gave us quite a tongue lashing. Yep, sounds like Ranga. She's convinced the captain's trying to kill her. Il semble s'intéresser au poison. What? Come on. Nagunu? I don't buy it, friend. Not for a second. Wanga et moi l'avons compris. Il va la tuer, elle et Koa. You know what I think? I think you've been out in the sun too long. And your brain's all scrambled up like an egg. Because my captain wouldn't do that. It just isn't so. Vous ne le connaissez pas aussi bien que vous pensez. And you don't know him at all. Listen, this has been nice, but I gotta take in a few more rays before I head over to Thirdborn. So, why don't you head out and let the captain know I'll be along shortly. Ok. J'aurais prévenu. Je t'aurais prévenu. J'ai même essayé de le rendre à la police, mais il s'en fout. La police, elle s'en balance. Tout le monde pense qu'il est intact. Lui, il fait pas. Qui le malade qui lit un livre sur le poison, puis qui en plus en a un poison? Hein? 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 C'est qui le malade? Je pense que c'est lui le malade. Mais bon. Vous voulez pas me croire, vous voulez pas me croire. Mec,
qui vous arrive de quoi là? Ben ça sera de votre problème. Pas du mien. Oh, des méchants. Oh, des méchants. Oh, des méchants. Oh, des méchants. Des méchants. Keep quiet. On your left, fire in the brush! C'est pas mal. Let's see what you got. Dodo. That's one for us. Ah ouais. Du stock, lui. Un gros scarabée. Another one down. Ow. That's good. Knives and shadows! You dare and Stand a chance. Très deux. Boom. Get out of here, on your lot. Un arquebusier. Wow. What a beautiful view. I think this is what the cartographer referred to. Ok.
You take lead. Un game. Oh! Oh! Ah ah! Carte de Wilfrid. Salut Wilfrid. Ouais, ok, bon. Les cartographes, ils s'en sont jamais vivants. On va pas se devenir cartographe. On dirait que les jeux de mourir. Total. How'd you do that? Remontoir des offrandes jumelles. Un beau petit kangs horrible, ça. Pas d'attaquer ça. Il y a des petits trucs cachés dans le fond de l'oasis, là. Ben ouais. Ah ben. Gants de roublarde. Un truc de mon totem pis des gants de roublarde. C'est quoi des gants de roublarde? Dégâts critiques, augmente vos chances des critiques. Les joueurs des critiques. C'est pas mon cas. Hop là, l'autre va me voir. L'autre one. L'arc est fort. Oh nice. Fear in the eyes! Ah, ça fait bien. Et voilà. Have that one. Un crochet, nice. Des herbes par ici. Oh. Ok.
What? Treacherous weed. Wow, wow, il a dit décale-toi. On va coucher à plein à terre, essayer de lancer des sorts. Capoté. Ah ouais, une attaque de front. Pas peur, vous dites que vous avez. Pas comme les golasses. Oh. Non, c'est pas on va voir. On va faire backer. Jack-les! Boom! Oh non, il est healer. Ok, je te ralentis. Let's take things. Moi, Kai ici, un peu, hein? Kai est venu avec moi direct sous l'healer. One for you! Another glorious battle. Let's go. Ok. Ok. Quelque part en haut. Oh god, ok. Je peux trop concentrer une fois dans mon... J'ai jamais remarqué que ça allait continuer. Ah! Ah! Damn! C'est beau. C'est par exemple comme chemin ici? Bon ben c'est ça le combat. Ah ça stack tout. Oh, big mistake.
Ben, très fort, ça, quand tu les bosses excellent de même. Et voilà, la prime de Grétine. Grétine est parti faire de dos. Que c'est beaucoup du mal rêve, ça. Ça se pourrait-tu qu'il y ait un souvenir ici? Langue d'aile. Wow! La grosse épée ondulée, toi. Ah, je le savais! Un souvenir! On comprendra rien de ce qui va se passer. Il va falloir que je forge une histoire que j'ai aucune idée c'est quoi. We have been here before. Nous sommes déjà You venus ici. hear the dust whisper on the wind? Aucune ressource ni d'abri. J'ai toujours redouté les campagnes dans le désert. C'était un fond marin autrefois, non? Mussels in the tide pools. The swell of life. Il y a combien de Now temps? our memory is a wound reopened. You are Nimana, one of those who speak for us. Your gift shone a different shade from others of your kind. The souls of the departed danced before you like sea foam. Tell us, what did you make of the songs they sang to you? J'étais Nimana. J'étais un autre divin du nom de Nimana. J'ai essayé de conforter les gens, de résoudre des problèmes, de transmettre des messages des défunts. C'est bon, ça. A mouth, a conduit, a welcome curiosity. One day, a voice called you to the wilds outside your village. Find us in the highest heights, we said. Come, speak to us. You left your world behind, set off upon uncharted sea. Je savais que ce voyage me transformerait. Il fallait que je découvre comment. J'ai apprécié la solitude. Je n'ai pas de compte à rendre à personne d'autre que moi. A cocoon, a traveling cloak. Break down to transform the self. One day, you came to the place where the stone challenged the clouds. Night fell. 100 blazing lights refracted in the sky. We appeared. Your essence joined with ours. We shared what we had seen. You perceived us in new colors. Tell us, Nimana, what did you learn? Qu'est-ce que j'ai appris? Être équidien, c'est vivre en harmonie avec vous. Que nous pouvions témoigner de notre amour pour vous en veillant sur nous-mêmes. Que nous étions votre plus grande réussite. Vous vouliez faire de nous des actes d'exception? Bien, je cherchais des réponses, je n'ai trouvé que des étoiles. Ah! Que nous pouvions témoigner de notre amour pour vous en veillant sur nous-mêmes. Cherish the body. Feed it. An offering of gratitude. You sailed home to the village, eager to share what you had seen. We prickled. Something was wrong. Trouble like salt on the breeze. People had chased the water back. They raised the wood and stone. They built a tremendous temple. They offered us their stores of food. Les poissons, qu'allions-nous manger maintenant? Vous n'avez jamais voulu qu'on le vous vénère de cette façon. Cette pierre aurait pu servir à construire des maisons. Vous
voulait ce que nous avions. That the falcon clip its wings. They feared you. They feared us. They tried to placate, to control. Your eyes turned up. You saw a statue, a prison. This was not our form. A wellspring boiled. Our cry rose in your throat. This could not stand. J'ai ravalé ma furie. A tongue bitten. You hung your head. They piled the offerings higher. Why did you not speak for us? C'était mes semblables, il manquait de discernement. Je n'ai pas compris pourquoi vous les intimidiez. J'aurais dû le faire. J'ai fait preuve de lâcheté. Je n'ai pas compris pourquoi vous les intimidiez. The cub cannot know its strength. The ground shakes. The thorns prick. A crack carves through the pillars. Why? Les piliers sont fissurés. Quelque chose a-t-il interrompu votre vision? The tide surges. It drowns us. Ce n'est pas réel, c'est arrivé il y a longtemps. Concentrez-vous, réfléchissez. Y a-t-il quelque chose ici? Est-ce que vous avez mal? We thought. No. We feel nothing. We swipe at echoes of the past. We remember now. A cut. A chasm as deep as the sea. A wound gouged into our skin in our thrashing. We did this. Il est difficile d'imaginer ce dont vous êtes capable parfois. Pourquoi vous faire du mal à vous et aux impies? À quoi cela a-t-il servi? Purge the poison. Let it out. The only path is through. Parlons de Nimana. The sun rose on the barren earth. We had swallowed the village. Nothing but ruins remained. Those who survived were cast adrift, whales beached on the sand. You could have led them, but in the chaos, you had disappeared. J'ai disparu pour mener une vie solitaire dans la nature. J'ai complètement quitté les tailles vivantes. J'étais dans les décombres. A voice ignored until it was too late. People again condemned to wander. A village, one day rebuilt. In time, all those who spoke for us came to Thirdborn to face their fate. Tradition without memory, a trial of unknown lineage. We saw the clay settle on the Ammonite, and we learned. We twine together. We reach for the sky. We grow. We grow. Encore We regrow. grow. J'espère que t'apprends pour de vrai, ça patale. Souvenir de Nimana. Augmente votre endurance max de 10%. Nice. Hey, avant c'était de l'eau. Quand même fou ça. I'm back guys, sorry. Fou tout ça là. Oh shit. J'ai 2 points encore à mettre là-dedans. Tabarouette.
Je suis plein partout, là. C'est pas ça. Après un ennemi vous inflige des dégâts, votre prochaine attaque dans les 10 secondes inflige 100% des dégâts que vous venez de subir. Ah, je suis niveau 20, j'ai le dernier. Vous tourbillonnez telle une dangereuse tornade, devenez insensible aux interruptions et frappez tous les ennemis proches avec les armes de corps à corps actuellement équipées. Quand même cool, ça. Nettoyage. Enfin, un autre sort qui serait intéressant. Nettoyage dure 2 rotations complètes, nettoyage dure 3 rotations complètes. Ou sinon, j'ai tué des ennemis et restaure 10% des points de vie maximum de vos compagnons. Ah, ben ça c'est bien, bon passif. Triomphe exaltant réanime les compagnons neutralisés et restaure 20% de leur point de vie maximum. Ta. Plus besoin de les res, juste à taper dans le tas, mon gars. Dang, dang, dang. Sinon, réduire le coût d'endurance du blocage, c'est fort. Les compagnons en ont tout un. Nice. Kai. Ton passif, c'est le mort. On va te donner ton bouclier. Défense inflexible réduit les dégâts subis de 50. Augmente la relation de points de vie de défense. Lorsque défense inflexible se termine, elle libère un nombre de chocs qui inflige des dégâts aux ennemis. Ouais. Des dégâts. Marius. Le petit tracker. Après avoir touché l'ennemi initial, le tracker touche également l'ennemi le plus proche. Augmente les dégâts infligés dont les points de vie sont inférieurs et réduit le temps de rachat. C'est chaud. Un petit ricochet. Giata! Le bouclier augmente le nombre de points de vie temporaires conférés. Lorsque barrière prend fin, les alliés sont soignés proportionnellement au nombre de points de vie. Lorsque barrière est active, Giata ne peut pas être touché et repousse les assaillants au corps à corps. Augmente le nombre de points de vie temporaires conférés. Puis, Yadili. Petite explosion. Augmente la cadence de tir de salve de missiles. Augmente la portée max. Salve de missiles inflige une accumulation électrique. Non, ça va être la cadence de tir. Boom! C'est gossant, j'entends briller. Donc, bien fatigué tout ça. Un bug? C'est vraiment un bug, ça, là. Keep quiet. Stinging wasp! Party in the brush! You tear it apart! What? Attends donc! C'est quoi, fait mal de même? We make a good squad. We make a good squad.
Unique. 5. Donc du moins, j'en ai plein. Murmure des exilés. Une baguette. We make a good squad. Yeah. Pourquoi? Il va la merde. Ils veulent pas que je monte. Yeah. Tu vu de quoi par là? Ah non, des toiles. Ah ouais, ok. Dans une zone complètement pas explorée. Là. Quiet as the depths. Oh God! Sink them to the earth! My turn. Let's go! Watch your step. Squad This est trop land fort. has bled finer warriors than us. Il y a une partie que j'ai pas explorée. C'est ruine impie. Ah, c'est ici. Juste les arbres. Moi, j'ai rien à trouver là. Un moyen de monter ici de certain. Oh. Ah, un ladron étranglé. No way. Un autre souvenir. Oh my god, c'est bien fort. Ah, l'arc il est trop fort. Boum. Le ladron est en train de faire des araignées. Mais ici, t'es pas là d'avoir Ah, mais il y a un coffre. Here it comes. Pourquoi qu'il brille là-dedans? Ah, une potion. Aye, aye.
Something happened here. A spinner lay its trap in the dark. A home became a prison became a home. We thrash against the web that binds. What must we do to escape? Pouvez-vous faire appel à quelqu'un pour vous utiliser quelque chose? Gardez votre calme. Vous ne pouvez pas élaborer un plan si vous n'avez pas les idées claires. Attendez ce qui vous a emprisonné se relâche, puis attaquez. We see a stick just out of reach, a silhouette in the dust. You appear in the distance. We hope. We hope. Stand back. Child's play. On t'aurait un moyen de monter plus haut. Quand il faut, ça par contre. Ici. Hey. What? Ouais. Pas sûr que ce soit le bon choix. Hello? Ah, c'est vrai. Ça va? Ah, bah, j'ai eu ici. Ah! Tada! Hey, hey, hey! Hey! Nice. Did it. Une grande zone non explorée, mais pas grand chose ici. Ça, je l'ai fait, c'est le bord de la montagne. Ça, c'est le campement. Easy. Comment ça va? Pas pire? T'as pas trop long? Bon, il y a une cochonnerie là. All right. I think that's everything. Et là, toi? I was talking to myself again, wasn't I? Ouais. Sorry. Ça ne peut pas être ici tout seul. I'll be all right. The dream thralls won't bother me. At least, I don't feel like they would. I had a dream about crossing the great sand sea, you see. Great dunes and shifting clouds.
I had this feeling I'd come back changed. Quand est-ce arrivé? No, just recently. It was so vivid. I keep hoping I'll have it again when I sleep. I have to know what's out there. Il n'y a pas de rêve de poisson ou d'arbre, n'est-ce pas? What a strange question. Of course not. There are no trees out there. Or maybe there are. Bon, c'est clair, vous avez le mal à rêve. Have we really fallen so far that we can't dream anymore? That's a shame. I should get going. As soon as I remember which way that is. Ouais. Loato. Des rêves qui divaguent. Oh oh. Comme ça ramène les villages? Ouais. Je m'en fous de monter là. Hoppa! 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 Damn. Pas payer sac. Hoppa! Pétez les jambes, let's go! Yeah. Right behind you. Charge the fight! Nice one! Bong! Bong! Bonk, bing, bonk. Yahtzee, remind me not to make you mad. Yahtzee! La première fois que j'ai entendu de quoi, il y a Yahtzee. Hey! Ok, on ira pas là. C'est bien beau, mais on ira pas là. Coming from your right. For your right. Ok. Try. Next one's mine. On the left! Oh, boom, le good gun. Yes, il a tué l'autre. Ben... Et que cache tout ça? Juste un... Hey! Big damage! Les combats sont incroyables! Boom!
peut-être. J'ai failli manquer mon saut. Oh là. Ah ah ah. Ok. Un peintre. Maybe a beetle. Lettre de Titane. La feuille de papier contient plusieurs faux départs pour une lettre adressée à un certain Titane à Paradis. La dernière version à moitié terminée est la seule partie qui n'a pas été réglée. J'ai eu le plaisir de voir votre dernière composition lors de mon récent voyage à Paradis. Je dois vous féliciter. Jamais je n'avais vu une telle variété de couleurs rendues aussi clairement. Je m'émerveille de la façon dont vous pouvez manier une gamme de teintes aussi belle et abusée de la sorte. Vraiment, quel artiste talentueux vous êtes. Bien sûr, je suis sûr que vous avez entendu beaucoup d'éloges à Paradis et je peux voir comment, par un œil non averti, votre art pourrait inspirer une telle adoration. Mais les artistes trouvent plus facilement des défauts dans leur œuvre ainsi que dans celle des autres. Un peintre à un peintre. Wow. Oh, hello. A hero passing by on a noble quest, are you? It seems everyone I meet is on some kind of quest these days. C'est par quel vous entendez un rituel ancien pour communiquer avec les dieux dans ma tête, alors oui. Quelque chose dans le genre. Of course. I won't pry. A sense of mystery must keep you safe. It's the same way in art. Always wondering what to hide, what to reveal. I've been trying to capture the essence of the sand sea for days. The sands are alluring, but confounding. I'm missing something. What do you see? Je préfère savoir ce que vous y voyez ici, vous l'artiste. Je vois le danger, les menaces qui rôdent, le besoin de me protéger. Un territoire abandonné des dieux. Je ne vois rien. I won't deny that. But doesn't the fang of a serpent glitter like gold? Wait. Gold! That's it! That's the dimension I was looking for. C'est un plaisir d'avoir pu vous aider. Bon travail, mais soyez vigilants. I will. Thank you. Now, I've got to get to work. Allez, l'artiste. I've got to hurry before the paint dries out. Bon. J'ai aidé un artiste. C'était sûr. Prenez que ce dont vous avez besoin pour survivre. Un par groupe de voyageurs, c'est tout ce qui nous compte comme. Je vais être gentil, je vais vous le laisser. Vous n'avez pas besoin, j'en ai en masse. On chasse les méchants nus là. On purifie les terres de brise-cap. Attends, mais... Ouais, j'ai fait le tour. Ça s'est bien fait quand même. Il reste à peine des trucs à trouver. Ici, c'est gravé. Pas l'avoir, lui. Bout d'un pilier. Pas pognable. Le soleil se lève alors que l'exploration se termine.
Oh boy. Yeah. Behind it! In the eye! He's Oxel! Quand même fucké que mon pouvoir de divin fasse mal aux ennemis, mais pas aux autres. Fait que mon pouvoir fait mal à la malédiction du malrêve. Bien réalisé. Mon pouvoir sert à purifier. Non, il me fout dans la tête. Oh boy. That's done. Les illusions. C'est le bout qui me manquait dans mon exploration. Checker les illusions. Yeah. Yeah. Ah! C'est le cairn Atama. Et ici la quête pour Kai. Voilà. Thomas Memorial. Never thought anything could contain that man, you know? That booming laugh, that bottomless appetite, boundless energy. Now he's under a pile of rocks. Honoré pour ceux qui le survivent comme tous les soldats tombés au combat devraient l'être. You're just making this more real. Désolé. This is where you're supposed to distract me, lighten the mood with a wisecrack or something. Kai, j'ai enterré suffisamment de camarades pour savoir que rien de ce que je peux dire ne dirait votre douleur. Après tout ce qui s'est passé, vous essayez encore d'affronter la vérité. Well, you didn't have to give me the truth. There's something I didn't tell you about Thomas' death. Remember how I noticed he'd lost his badge? I went out. I told him I was going to go find it. He told me to stay. I said I'd be right back. J'aurais fait la même chose pour n'importe quel des frères ou sœurs de l'herbe haute. Mais vous n'êtes pas revenu. Ça n'a rien à voir avec si vous ne vouliez pas le voir mourir. I couldn't stand it. As soon as I was out of there, I just walked. And I kept walking. C'est votre culpabilité qui vous a poussé à venir ici. You're right. I used to think it would fade over time. But guilt's like a fine wine. Now you know why I never went back to his house in Emerald Stair. Why I never came back to Thirdborn. Vous ne pouvez pas vous en vouloir pour toujours. Don't sell me short, Envoy. I'm nothing if not tenacious. Aha. The truth is, traveling with you and Marius, getting to know Giada and Yahtzee, it's felt easy. Too easy. Ça vous rappelle le bon vieux temps avec Tama? Vous dites ça comme si c'était une mauvaise chose. Traverser l'état vivant, combattre le malrêve, faire face aux guerres audaciers, vous trouvez ça facile. Yeah, and that worries me. You're so clear-headed, so easy to follow, that I've been able to fall in line and back you up. But I'm not that guy, Envoy. I'm not a joiner.
I'm good for a skirmish, some war stories, a few drinks, but I'm not someone you keep around. Come on, you know my story now. I let people down. I let them down when they're counting on me most. Vous étiez blessé et effrayé. La compassion, ce n'est pas pour les autres. Gardez-en un peu pour vous aussi. Bon, vous avez fait une erreur. Et alors, le seul véritable échec, c'est de refuser d'en tirer des leçons. Arrêtez de vous morfondre. Vous agissez comme si vous étiez la seule personne à avoir laissé tomber quelqu'un. Donc vous allez totalement arrêter d'essayer. C'est clair que ça semble mieux. Vous avez fait une erreur. Et alors, le seul véritable échec, c'est de refuser d'en tirer des leçons. Or maybe I learned plenty. I know what I am. I'm finally facing it. Ne faites pas semblant d'être courageux. Ce que vous décrivez, c'est de la lâcheté. Vous êtes devenu ici pour honorer Thomas. S'il était encore ici, est-ce que vous diriez la même chose? Les relations consistent à rester et à arranger les choses. But he's not here, and that is because of me. I'm finally owning that. Vous avez laissé plus que Tama derrière vous. Vous avez laissé le reste des tertiaires se débrouiller seul. Vous avez fait de la mémoire de Tama un fardeau. Ce n'est pas une façon de l'aimer ou d'honorer son sacrifice. Vous choisissez d'abandonner. Vous laissez vos regrets vous définir. What? No, I didn't. Vous m'avez vous-même avoué ne parler que rarement de lui. Alors prouvez-le. Parlez de lui comme vous voudriez qu'on se souvienne de lui. He died pulling my ass out of the fire, and I still let him face it alone. How can I remember him without remembering that? Souvenez-vous de lui de la façon dont vous l'avez décrit. Attentionné, loyal et courageux. Vous avez merdé. Acceptez-le et passez à autre chose afin de vous puissiez vous souvenir de lui comme il le mérite. Faites preuve de la même gentillesse à votre égard que celle qu'il aurait eue pour vous. Qu'aurait-il dit? Attentionné, loyal et courageux. He was all those things. I never forgot it. I guess I stopped thinking of him as anything other than the dying man I left behind. I never realized I'd let my failure change the way I remembered him. Alors, corrigeons cela. Il ne s'agit pas d'ajouter encore vos regrets. One of the things I loved about Tama was how he gave us all a fresh start. No matter where we'd come from or what we'd done. I drifted to Paradise, but never thought about where I'd go from this. Tom always talked about the places he hoped to see. The islands of Deadfire, the tundras of Nasitok, the ancient cities of Old Valia. Maybe I ought to see some of those places for us both. As a traveler, not a soldier. Once we've stopped the Dream Scourge and dealt with the Steel Garrote. C'est un bon plan. Je vais pouvoir reprendre goût à la vie. J'espère que vous trouvez ce que vous cherchez. Si c'est ce que vous voulez. I've got some things to sort out, but it feels good to have something to look forward to. Let's go, Kai. Ces bâtards de veillin. Pour tous les dieux, ces coups tout beaux de l'horizon impitoyable. Comment pourrais-je garder une bonne perspective si je recouvre la ligne d'horizon? Et les dieux interdisent visuellement au prétendu maître qui écrivent ce foutu livre d'utiliser du langage courant, dessiné en perspective mon œil. Je vais être un artiste, pas un mathématicien. La haute société d'or peut se fourrer ce péso, là où je le parle, j'abandonne. Tadadam! Une autre belle région de fête. Tout c'est ici, c'est juste une montagne.
Ouais. Bon, ben. Everything is done. On va aller dans un petit camp parce qu'on a du jasage à faire avec mes compatriotes. Les compagnons. J'ai mon totem à accomplir aussi. Pieta est volé. What? Let's not do that again. Let's stay out of Archmage's domains from now on. Sure, we made it out alive, but that outcome felt out of my hands more than I'd like. Vous devez apprendre à vous détendre parfois. C'est très sain de plonger dans l'inconnu. Je ne crois pas que Ringrim ait jamais eu l'intention de nous faire du mal. Oh, that small army of skeletons she sent after us might care to differ. Anyway, I'm glad to be out of there. Time to curl up with some jerky and a few swigs of Wodak. Anyway. You too. I've been trying to sort my thoughts since we left her domain. We met Ringrim. The Ringrim. Master Illusionist of the Circle of Archmagi. And we impressed her? She even offered to make me her apprentice. J'ai l'impression qu'elle est quelqu'un de très important à vous. As smart as you are, Envoy, I sometimes forget that you are still a layperson. It doesn't feel real, but it is. Oh, Handra's titties. What am I going to do? If I take the apprenticeship, I'll have to leave Quilici and Fjord. And what about my study of the Godless? I've spent my whole life with them. Ça fait beaucoup, en effet. I'm not a kid anymore. I can't do everything all at once. There are only 26 hours in a day. I love my life as it is now. Exploring as I wish and coming home to open arms and a warm bed. I don't want to give that up. But this is something I never even dreamed of. But it's big. It won't leave room for much else. And I'm too old to... Oh, Envoy, what would you do? Qui d'autre que pour eux transmettre l'histoire des impies? Tu sais, des déclins de composition. La peur règne à faire pour il faut vraiment les abandonner. The people of Fjord are stronger than they seem. But you're right. They feel unsafe in their own homes now. Quilici and I could return home and continue our lives, with little improvements here and there. Thank you, dearie. I can't promise I'll act on it, but I really appreciate the advice. Now, if you'll excuse me, I have to write a letter to Quilici. He'll never believe me. I wish we could have done more for them. Capo and Chico, I mean. Ouais. But if I were in his shoes, I hope I'd make the same choice. Though I'd like to pick a more fun way to die. Pensez ce que vous voulez de Capo, mais son acte était noble. Exactly my point. I can only hope that at the end I have some control over things. That I can go out as Yatsley. C'est-à-dire en magicienne de talent, qui est aussi une experte en épée et une balle à rock au lit. And don't you forget it. But it gives you something to think about. I mean, not everyone gets to come back like you did, Envoy. Ah, okay. Well, that's all I had to say. Unless there's something else you want to chat about? How can I help, darling? Tired already, Envoy? Et complété. Il est laid, ce totem-là. Ouais, ok. Cannot be a god? This is preposterous. Yes.
But have you seen what has passed before? The most preposterous things are always true. A god unbound to us. What does it feel? What does it think? It fascinates us. It is not one of us. We must be sure of its intent. Écoutez, pour en savoir plus sur la création de Sapadal. Écoutez, pour en savoir plus sur les motivations de Sapadal. Intent. Action. We do not hear a melody in this god's motives. It is a neophyte, clinking how it will. Am I to believe it is ignorant of its power? Even a child at play steps on ants in the garden. Just this once, I wish you would make sense. Les stratégies de Sapadal. Will it create or destroy? It thrills us. If we cannot quantify this god, we cannot be sure that it will not challenge us one day. Parry before the lunge, then. I will not act now, but I will watch and wait. I will not brook another Wodaka, from outside or within. It's got a certain charm, doesn't it? Restaure l'adolescence, inutile parce que tu te centré vraiment vos chances de critique. Avoir une capacité niveau 15 ou des niveaux 20 octroie plus 5% de réduction des dégâts. Thank you for telling us about Tama. For what it's worth, I don't think less of you. Dealing with grief, it's never easy. Listen, thank you for visiting Tama's memorial with me. I didn't think I'd ever trust someone the way I trusted him, but both of you have a clarity of purpose I've never seen in anyone else. I'm happy to be proven wrong. Je suis là pour vous, n'hésitez pas. Maintenant que vous avez rendu hommage à Tama, comment vous sentez-vous? I know. I'd forgotten what that feels like. Like I just woke up with a hangover. Every feeling, every memory I tried to keep a lid on is sloshing around, and I'm struggling to keep my balance. But I'm also remembering moments I hadn't let myself think on in a long time. Feeling a warmth I couldn't get close to. It's a process. We think of grief as a burden, as something to be conquered. After a while, it gets to be so familiar, it's almost a source of comfort. I wish this were another burden to conquer. That would feel easier. It's hard to imagine grief ever being a comfort, but I'll have to take your word for it. I'm sure you'll be fine. Thanks. I'll get there. And thank you for seeing this through with me. Was there something else? Let's go! Night, envoy. Seeing Capo like that was hard, envoy. He'd just given up, and we let him do it. He still had time, and he should have held on to every minute of it. For Chico's sake, if nothing else. You helped me come to terms with losing Tama. I just worry we've robbed Chico of that chance. Maybe so. Shake the sand out of your bedroll before you settle in. Let's go! Là, on retourne à Tertiaire. Le camping est terminé. J'ai des primes à aller chercher. J'ai un capitaine qui veut peut-être empoisonner du monde à aller parler. Who needs fabric? We still have stuff. Hey! Oh, you're back.
touché une prime. Really? Les oreilles. One less thing for me to worry about. Le duo de bandits. One less thing for me to worry. Toujours la même affaire. Un One nain. less thing for me to worry. J'ai tué le fléau des rêves. One less thing for me to worry about. Et j'ai tué Captain Tago. One less thing for me to worry about. Oh, wait. That's everything off the board, isn't it? Good job. Now, if you'll excuse me, I'm going to go pass out. Oh, mais c'est un caca. Pas un bon garde, toi? Oh, you're... We just keep the peace in and... You used to break up tavern brawls and heated quarrels. Now you're, what, supervising everyone who's guarding the walls? We're just a bit overwhelmed right now. Apparently, some here think I'm not doing enough. I'd like to see them try. Okay. Easy prime, hein? Be sure to check out our new If you're looking for the captain and his crew, they're upstairs. Mind taking these drinks up when you go? 2 straight rums, and 2 from the captain's private reserve. Merci, j'avais les monter. Ça fait beaucoup d'argent, ça, toutes les primes. J'ai utilisé des objets. Brassard de saignée, vitesse d'escalade, 5% d'accumulation de saignement. Puis ben de l'argent. Plus d'argent. My favorite envoy! Thank you for bringing us back together. I only regret that dear Runga couldn't join us, but she was always a shy one. J'ai fait de mon mieux pour la convaincre. Pardon de vous décevoir. Je n'aurais pas employé le mot timide. I suppose she's rather a bit more intense. Ruthless, I'd say. Principled. Ah, I miss her. Oh, but I nearly forgot. Did the bartender send you up without drinks? It's not a reunion without a toast. The captain promised us an aged rum. I can't have much. I get queasy. Donnez les boissons au capitaine. Excellent, excellent. Here, envoy, a little something from my travels all those years ago. May it bring fortune to your journeys too. Now, make a toast for us. Give us all something more to drink to. Au futur, à la guérison des blessures. To new times ahead. To the healing of wounds. Not all wounds can... I wish Rwanga were here. Drink. Drink! Lui peut pas. I didn't think the rum was that bad. Oh my. What's happened to Koa? I think he's dead, boss. Dead? Why, this is tragic. Oh, it must have been his rum allergy. It always goes straight to his head. I'm weeping myself silly. It was a toast to remember, Envoy, but I'm afraid I must look after my friend now. I think we should get out of here before the Tiranui hear about this. I'll never forget what you did for me here. Oathbinder bless and keep you. C'était sûr. Sure is lovely here. Dumbass. Anneau de fortune. Les chances de coup critique augmentent en fonction de la richesse totale. Nah. What? Il me faut mes dégâts. Puis il me faut les chances de coup critique. Mais attends, elles sont à combien mes chances de coup critique? Je suis riche. Bonus aux dégâts critiques.
Chance de coup critique de base, 5%. Don't you think? Ça a pas monté? Oh, on voit pas le pourcentage. Sauf que j'ai 83 000 bâtards. Ça n'a aucun sens, là. Bon, je la garde équipée pareil. Fuck off la dextérité puis les vitesses d'escalade. Je suis sûr que ça va me donner des chances de critiques de mongol. Bon ben. Une chose de triste, il est mort lui, mais c'est lui, il a vu tout son village mourir. T'es allé les rejoindre lui. C'est facile de savoir qui était pour les tuer, je suis pas débile. J'aurais bien dit de pas y aller, mais il est allé. Gros cave. Trésor. Money! Fait encore plus riche. Ta, ouais. Rapporter les notes au cartographe de brise-carpe à Sansa. Oh hey, Je peux pas faire ça avant de continuer. Terre vivante. Rivauve. Ouais, Rivauve. Fait que les dieux ont peur de Sapadal parce que c'est un dieu qui est tout seul dans les terres vivantes, qui s'est fait enfermer dans les terres vivantes, connecté tout seul par l'essence puis la drap. Globalement, c'est ça que je me rappelle. Bizarre. Paradis Nord. Paradis Nord. T'écoutes des vidéos? Wow! Chanceux, toi? Claviger Aemond allowed these interlopers onto our streets. And where did it get here? Cartographe de Sansa. C'était loin, ça. Non, style. Hey! You're back. Wilfrid est mort, mais au moins il a fait de beaux progrès de brise-carpe. Ah! Poor Wilfrid. A key knife. Please, keep searching. I'm sure the others will turn up soon. Toujours rien d'autre à vendre, non? Là, l'XP est facile. Bon, ben, pas trop compliqué. On a Rivauve, on a la marche d'émeraude, puis là, on a brise-carpe qui est là. C'est moi ou ben il y a une autre région, une autre région, une autre région, une autre région, une autre région. Ah bah, hey, non, sérieux, s'il y a tout ça comme région, là, il est-tu pas assez gros le jeu? Bon, écoute, on va se faire de la place. Arbre de vie. On va l'envoyer au camp. Là aussi, les boucliers, on va les garder au cas où. Ça, je n'aurais pas de besoin, mais il était vraiment là. Hoppa! Et on s'en va aux abords de Naku Kobel, la petite quête principale. 1h30 de vidéo en plus, on est en masse correct pour commencer ça. Let's go! The magical ability required to make such a barrier. It's remarkable. Stay sharp. The path to the ruins is swarming with dream thralls. J'en doute pas. Knives and shadows! Treacherous weed!
He's also. Ça, c'est des critiques en tout cas. Moi, personnellement, à l'art que je possède, oui, pas possiblement. C'est bien les chances des coups critiques, c'est pas les dégâts. Les chances de coups critiques augmentent en fonction de la richesse totale. 87 000. Je dois faire plus de critiques que d'habitude, pareil. Moi qui montre juste la puissance, la vie, tout ça. Ah oui, jusqu'à 200. Ouais. Morceau de flameur. Kaboom! Who's ready for more? Mort en protégeant son trésor. Une salle de boss. J'ai eu peur. Unseen, unheard. Looks easy with these. There's invaders in the garden. Donc. Yeah. Shit. Encore un robot de même.
When you do it. I'm rich. Ready? Aim. Ouais. Ok. Hein? Pas eu de collier? Le mien ou le tien? Ah, c'est sur la main? Ok, ok. Ah, ça se peut, ouais. Ah. Pourquoi je peux monter là? Ah ouais, je vais aller haut dans le ciel ici. So many dream thralls. You think something's drawing them here? Oh, il y a du monde ici. Ok. Right behind you. C'est ça en enlever quelqu'un? Fear in the eyes! Well, if you insist. Let's see what you got. Donc, there you go. The branch breaks. Only a dream. Wait, see. In the eye! He's also. Ah, là, j'ai quitté. Holy! Holy! Il y a du monde. Regardez. Je l'ai vu pareil. Donc là, bon, il y a... Machine de même. Nice shot! He disturbs us. We see you. Invaders in the garden. Bam. Boom, boom, bam.
Hoppa! Coming in hot. Ah. Yeah. Yeah. Be prepared, guys. Il y a un gros combat ici. Stinging wasps! And the swarm! Treacherous weed! Who goes there? He's also. Bon, ben ça part. On va dissiper l'illusion. On va rentrer dans la rue de Naku Bell. Think those are keeping us out or something in? Ok. Ça reste une sortie. Pouvoir de glace. I've dreamt of exploring Nagukubel for years. To find out what happened to the godless who built this and why they vanished. Fait que c'est un ancien moi qui a construit ces ruines-là. Of course, but we can take a little look around, since we're here already, can't we? There must have been a battle here long ago. See those metal corpses? We saw them around Naku Pt.19 too. Ouais. These are magfolk. They're often found in many godless ruins, but they are definitely not godless. That's no surprise. The magfolk are responsible for taking many lives. Godless ruins are filled with magfolk remains, but no records of them exist in Akedan lore. I don't think the godless did well against the magfolk. Still, I wonder why they fell. Were they overwhelmed or taken by surprise or something else? 8 years. Blood like a fountain. No quarter. Nothing spared. Wait, did the voice in your head just talk? What did it say? Ça ne plaît pas à Savannah. On dirait que des milliers de personnes ont péri ici et dans d'affreuses circonstances. Perhaps more. It's impossible to know the true count. Anything of historic importance is often blood-soaked. Are you ready? We're entering one of their holiest places. Who knows what we'll find? Okay,
got my wand, got my grimoire. Let's go already. Let's go! Berthan Roth. Yahtzee's in our element already. Damn! Good job, Yadzley. Tu mérites des coups de Remember, they loved and we loved in return. Ils ont aimé, ils nous avons aimé en retour. Ok. We are nearly free now. Ok. En train de libérer sa padale pour eux. Ok, ok. We remember. They loved and we loved in return. Unseen. Quarry in the brush! Take them to the earth! What? Away with you! Spooder! Easy Spooder. Easy Spooder. Tabarouette, il était fâché. Pitcher son tour d'être dans la tête. Oh. Child's play. Look at that Audra. What else might be here? Damn. The heart of the Akita beats. Our veins stir. You are close. Seek the ancient kith who dwell here. They will show you the way. Holy. Damn. C'est un gros niveau d'adoration. An intruder comes. No That's a man. ghost. That's an Akedan ghost. Hello? You don't belong here. Why have you come? What business do you have in this place? Tell me, before I strike you down. C'est mon ancien moi. Au nom de l'Empire élirant, je suis ici pour me traiter à mon malrêve. J'essaie de trouver un moyen d'accéder au château. And the gardener. Of course, they'd seek more souls to help them. The gardener. That must be how the ancient Akedans referred to their god, to Sopadal. I am Numena, Tebaro Senakis, and guardian of the Akita and the living lands. They came swarming, relentless, these juggernauts. So many they stole the heat from the stars. They brought death to our temples. They brought doom to our kin.
and the sky held no sun as our children screamed. Oh, I know this. You speak of the Magfolk. Yes, Story Seeker. Their corpses remain, as do our memories of what they did to us. Quelqu'un s'est servi des Magfolk comme une arme. Son intention a toujours été de les voir mourir au combat. Pour continuer à massacrer votre peuple, il n'y a aucun document historique attestant de ce que les Magfolk ont fait ici. We would have offered them everything, just to save some piece of us. But they did not speak. The Deathbringers were only there for the slaughter. Our words were burned. Our buildings were broken. Anything that was of Akida, they destroyed. That's why there are no records, no histories. We fought so hard, but we fell too. Then they trapped our gardener. Trapped. A sepulchre of endless night. Bones beneath roots. Stop this. Piégé dans une tombe de nuit sans fin, des os sous la racine. Scar. A scar. The light. It blinded us. Why were we so afraid? The gardener quickens. This hastens our fears. Je sais que Sapadal craignait les Magfolk aussi. Vous avez assigné d'autres personnes pour les jardiniers pour Sapadal. What the gardener requests, none dare refuse. In their fear, they begged that we protect them. Death hungers and cannot be sated. That which killed the Akita wants more slaughter still. So our gardener calls then, begging one more time to be set free. Wait. They know. They understand. Why do they hinder you? When the gardener calls, there is no turning away. But you will prove yourself to us through a series of trials. Survive these trials, and you will know the way to the garden. First is a trial of strength. Demonstrate your might against our ancient dead, Easy. and earn the right to face the second. Il en soit ainsi. Voilà une autre épreuve. Et après, je peux accéder au jardin. J'ai vu les souvenirs de Kishamal. Votre peuple l'a mise à l'épreuve à Lucie. You saw? Yes, she was tested. She was trained to build and lead. But she fell, as did all the cities of my people when the Magfolk came. Go now. Your trials begin. Okay. Understudies, we just spoke to an ancient Akedan. Take your best shot. Oh, healer. Behind! He's also.
just once. Good fight. That ghost called you a Tebaru Sanakis. That must be what the Akita called their godlikes. This mural looks idyllic, doesn't it? Sapadal is helping the Akitas grow and flourish. They seem happy. Si Sapadal est viré crackpot parce qu'elle est fâchée, et que c'est elle la source du mal-rêve, je suis là pour arrêter le mal-rêve. Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Quiet as kept. He's also. Oh, niaiseux. Une tablette couverte de glyphes et de symboles oubliés, bien que les mots humains soient indéchiffrables pour le lecteur moyen, il est clair qu'il s'agit d'un document officiel rédigé avec grand soin. Il serait intéressant de demander à Yeldi de lire la tablette pour en apprendre davantage. I'll have to do a more thorough reading later, but it looks like notes from the architect. It seems Nakukubel was divinely inspired, so it's Sapadal's fault you got lost earlier. J'ai dit si j'avais pas accroché. Nice of them to give us a little break, isn't it? I get the feeling they're not done.
used to. He's also. Okay. Okay. Holy. That's the last of them. So much for the first trial. On to the second. Étoile de l'antivie. Une masse unique. Les attaques puissantes appliquent une accumulation de poison élevée. Une attaque spéciale réussie lance attraction des auras. C'est quoi ça? Un petit peu moins d'assommement, mais plus de trucs spéciaux. Eh, nice en plus. Je vais l'essayer. Fait qu'elle fait une accumulation de poison élevée. Et quand je fais une attaque spéciale, ça doit être les assommements justement, ça lance un sort. Damn. Another door open. And another ghost. Tanusas. You have the gardener's markings, but you are not one of us. You did not fall with us. Why have you come here? Tell me your mind. Tell me what rides in it. Essayez de trouver un moyen d'accéder au jardin. On dit que je devais réussir vos épreuves pour trouver ce portal. Le mal-rêve se propage à l'heure même où nous parlons. Laissez-moi passer, je dois trouver le jardin. Do you know what our gardener did when they were sought last? The mag folk sought the gardener too.
and our gardener did not want to be found. Our gardener knew what the Magfolk would do, and they broke the world to keep themselves safe. The waters boiled, the land opened, the rivers rose, and we drowned. We broke the pain. We died with them. How did we do this? Minute, vous avez tué les Équidiens lors de votre combat contre les Magfolk. We bleed, they bleed, the Magfolk strike. How could we pierce the vein? We cannot, we writhe. Why must we feel this again? There were so few of us left when the Magfolk were at our doors. Pas la première fois. Nkala a bâti Nekutedek après un excès de colère de Sapadan. How could you know of this? Yes, their ways are strange and volatile, and you will need to show wisdom to navigate them. Their ways are not the ways of people. You want a path to the garden? Pass this trial of the mind. Show me how clever you are. Je suis pas très intelligent. We will know the breadth of your wisdom before we let you learn what our gardener truly is. J'espère que Yazdi va être bonne. Wisdom, huh? Afraid this one's all on you two. A trial of the mind. I wonder if there's a clever trick to it. Ça a pas l'air d'une bonne eau. Un donjon à part en plus. Ok. Oh, just find the right rhythm and we'll be through in a flash. Nice. Ok, c'est juste un bon. C'est bon, Kyle, Tadam, je suis assez intelligent pour vous dire. Ok. Bon ben, première fois que je meurs dans le jeu. J'ai comme sauté, mais ça m'a ramassé solide. Ah ouais. Who's going first? Yeah. Fait ramasser.
Il est en train de faire ramasser son petit. Picaille. Non, Yeti, arrête pas de manger des dégâts. Yeti! Come on, Yeti. Don't die. These ghosts aren't very helpful, are they? Maybe you just gotta soften them up a little. Lay on the charm. Perhaps they're just unused to visitors. Surely they'll warm up to us eventually. Et savoir pourquoi il y a encore deux chemins. Clac! Isokso! C'est l'autre bord de la porte? Ok. Bon, bon, bon. Et que je m'en vais. Interrupteur fermé. Il y avait du feu. Oh, flame trap! Come on, flame. To the worst! Come on, flame. Not super. Ok. Ok. Dude. Nice. Isokso! Énerve là. This just Those... Let's slow down a bit. That should make things easier. Qu'est-ce que... Partout. Eh ben, on parle d'une épreuve d'intelligence. The
The Akitans are being less welcoming than I'd hoped. If their last visitors were the Mag folk, I can see why. They must, judging by this mural, the relationship the Akita had with their god was complicated. Perhaps Sapidal was a little moody? This mural almost makes me feel nervous. Un dieu bipolaire. Et j'ai des Nimana. À cette heure, j'ai un bouclier. Gagne plus 25 points de vie temporaire après une parade réussie avec ce bouclier. 5% de résistance sur les dégâts infligés par les esprits. Il est pas beau. Moyen. Meilleur ça, il me donne 30 d'endurance. Une tablette couverte de clics de symboles oubliés pour ceux qui reconnaissent. Ce serait intéressant de la vente des Yeti. It looks like a list of building materials. Probably for Naku Kubel itself. Third time's the charm. Another door is revealed. But you are an outlander. Somehow you've proven to have strength and wit. We now see what you represent. We know the truth of you. We cannot risk you causing another calamity. Les contemporains de Nimana pensaient également savoir ce dont Sapidal avait besoin. Comment pouvez-vous être certain que vous avez raison? You know of this. Nimana's brethren were mistaken. But we would know what's best for our gardener. We understand what they are. No more words. You have not earned the right. Finish your last trial. Que voulez-vous mesurer cette fois-ci? You come as a supplicant. You do not have the privilege of questions. Go. Okay. It's at the end of all these trials. Can't imagine it's good. Of course, these trials require a leap of Acte de foi réussi. J'ai réussi. You bear our gardener's mark. C'est vrai. He's C'est pas ça que je voulais faire pas en tout. So. Porte la marque du jardin. Ouais, effectivement. The gardener has grown roots into the Outlander. What do you truly seek with our God? Le thème de la mort impie. De nombreuses cultures des auras ornementent leur temple de crâne. Les impies ne font pas exception à la règle. Méditer sur l'inévitable de la mort prépare l'âme à un passage rapide vers l'au-delà.
this is... Oh. Oh. Well, seems like some of the construction crew had all kinds of fun. Keep your guard up. I don't like this. Somehow you bested our trials. Like vermin, you persist. Like vermin, you endured. You kept your head. You live where worthier souls have fallen, but your journey ends here. Soil hardens. Hesitation. Why do we smell fear? They are here to be found. Why? Why will they not free us? This is where you die, Outlander. We cannot risk you provoking the Gardener and causing another calamity. Très bien, dansons alors. Attendez une petite seconde. Un désastre est déjà en train de se produire. Je suis ici pour le prévenir. Be that as it may, we still won't risk another. You must perish, Outlander. We will not have the Gardener break this land again. You cannot convince us otherwise. Accusations like water. We do not recognize our face. The ripples break. What do they hide from us? Why do they turn away? Now, lay your life down. We will all rest quietly. The Gardener will not be disturbed. Je protégerai Sabadal et lui offrirai par la même la paix. A bold claim. How do I know you can fulfill it? Vous avez vu ce dont je suis capable pour moi-même, après vos épreuves, je suis toujours là. Les étrangers ont bâti une ville sur les eaux de Kishamal. Aidez-moi à trouver Sabadal avant que d'autres ne s'en prennent à lui. Ben là, je sais pas trop. You fight like someone who has everything to lose. I will not say I trust you, but I will not raise arms against you. My fellows, however, will. Don't! Un peu débile de bloc, Chris. Pas un PT, ça sera pas bien. C'est ça mon sang! Le truc de aura, c'est lui, la bobo de monde. Wow! Ça attire le monde, c'est comme un crazy. He's also. Think they're really dead this time? Oh, and it looks like we got a prize on the table over there. Let's take a look, shall we? Another win, but who's counting? Appareil qui dit. Wow. I've never seen an Akedan device like this. These mechanisms,
They mark the locations of important sites. It's a map. Ever closer. We must speak of this. Doesn't look like any map I've ever seen. But I'll take your word for it. On dirait que nous avons battu l'Odwin sur ce coup. Good. Serves her right. So close. We reach. Find us in the Adra. Your gods said hello, didn't they? Go on then, deal with them. I need time to translate. There's so much rage in this mural. The Sabadal must have been furious, and the Akidans unfortunate bystanders. Incroyable le son que ça fait. La beaucoup de monde va l'attirer tout le monde. Puis il l'évite dans le ciel. Bon. T'as pas le temps de me mettre trop lourd là. Un point à mettre. La puissance. Mon Dieu, je résiste assez, là, on va mettre de la... Prévoyance de la ranga. Plus 2 points d'intelligence et perception. Eh. Pas moins ça, intelligence, pas moins. Envoy, your god wants a chat. Ouais. We yearn for answers. Huh. You are here. You heard us in the roots. You seek the garden. You know the way. But the Tabaru Sinakis, they turn from you. You have shown us only kindness and patience. Surely they would welcome you as kin, grafted from the same root. Voir la méfiance d'être douloureux pour vous. Quel souvenir gardez-vous d'eux? Pardon, il signifie tellement de vous qu'ils ont essayé de me tuer. Expliquez-moi ça. Ils sont morts il y a des siècles, quoi qu'il en reste d'eux, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Nous avons trouvé une carte qui mène au jardin, et pas grâce à eux, ni à vous d'ailleurs. Ungrateful! They forget what we have done for them, how we loved them. We were theirs, and they were ours, and we told them to protect the wild and the green. In return, we promised to protect them, and we were true. Always, we protected them. Que s'est-il passé ensuite? Ils ont parlé de mort et de destruction. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Crachez le morceau. Je vous crois. Vous avez protégé tout comme vous vous efforcez de m'aider. We did not choose this. We did not want this. The earth shook. The waters rose. We will not remember. Je vous en prie, j'aimerais vous aider, mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Do not question us. Blade slips between the bones like a blade. We lived in harmony. We were at peace, and then they came with metal bodies and murderous intent. We tried to stop them. Vous parlez des McFaul, mais vous ne les avez pas arrêtés. Ils ont tué les Équidés. D'après ces esprits, vous avez fait autant de mal que les McFaul. Que s'est-il vraiment passé? Not our fault. We did not will this. We did not do this. We tried. We did not want them to die. We loved them. We tried. We loved them so much. We did not cause pain.
The spirits lie. We love them most. They twist our words. We will show you. Let us offer you another gift. A seedling of power. Ah! Ça, là, ça, je sens que ça, là, ces affaires-là. Là. De quoi s'agit-il cette fois-ci? Our gift is yours to accept or reject. That is all we will say. Ah, j'en ai pas besoin. It will be your loss to regret. Wait. An intruder. The piercing light. She draws near. The wire. A razor in our throat. Stop her! We writhe. We bleed. Ça me fait peur. Par tous les dieux, qu'est-ce qui vous prend? Quel est le problème? J'ai dit un mot qu'il ne fallait pas. Vous parlez de l'Odwin? Est-ce qu'elle arrive? She brings the purging fire at her back. She comes to trap us. Out! Out! Send her out! Set us free! My God. Je veux pas être à la merci d'un dieu. Il me fait peur, moi. Ben oui, tu vois. T'es effrayant. Je suis pas bien de pouvoir, fait que je pouvais pas savoir c'est quoi. Wake up! Wake up! What happened? Are you all right? What did you do? Je sens qu'un combat se rapproche de nous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait, c'est Sapadal qui panique. Oh, really? It's hard to tell with all the dream thralls around. I don't know what you and Sapadal were jawing about, but it must have been juicy because the Adra started to shake and hum. You can't hear all the dream thralls trying to get in now. What happened with Sapadal? Quelque chose arrive, quelque chose que même Sapadal redoute. Sapadal a piqué une crise, quelque chose le perturbe. Once we get past all these dream thralls, I'll be excited to see what scares a god. They're flooding the area, so I think it's a great time to leave. Now! The map points us to Galawain's tusks. We'll find the way to the garden there. We just have to find a godless tower on the southern coast, and boom! There's our entrance into the garden. Galawain's tusks. That's out of the fire and into the volcano. First, we've got to get out of here alive. Steel yourselves. Nous devrions partir, Sapadal a un mauvais pressentiment. We've got company! Much take it to let's get out of our dream He's also. In the eyes! Purge the blight! He's getting a little cramped. We should go.
Ah oui! Move out the way! My god! Du monde et du monde. Y en avait-tu du monde? Pas besoin de ses pouvoirs, là. Je fais trop de touches de toute façon, ça me... Nice! Ok, t'es sérieux? He's also. Ow! Il manque un étage. Fuck off, spider! You disgusting bitch! Ah, c'est parce que je savais te crever. Combien de monde jusqu'au chocolat? Des gardes en plus. Leave before you worsen the situation. Oh shit! Ruins are overgrown with corruption. You should burn it out before it spreads. You're a child playing at being a hero. You understand none of the forces at work here. The Circle of Archmagi has overstepped their authority. Again. I don't know how to explain this any better. This is not a problem to solve with cannons or steel. No wonder your guard got so angry. I feel the same way when Ludwig's near. Envoy, I hope you found what you were looking for. Because those ruins are about to be a distant memory. Figurez-vous que j'ai pris quelque chose sur mon héritage des divins. Tout ce que j'ai trouvé, c'est une ordre de ninote sortant de chaque recoin de ces ruines tertiaires est en danger. Je ne m'attendais pas à vous trouver à brise-carte de Dune. Vous êtes ici pour le travail ou pour le plaisir? Like you, I've come in service to my country. And my god. This is a spring from which the Dream Scourge flows, injecting poison into the veins of the island. No, a cleansing fire. Poison or cure? The same poison that spread to Fior Messiverno, and even now rots the city from within. Stand by my side, and we can strike a blow at the Dream Scourge. And at Sapadal. Jamais je vous laisserai vous approcher de mon dieu. J'entends toujours des précisions éditrices. C'est au courant pour Sapadal. Pourquoi cela ne me surprend-il pas? There are two plagues in the Living Lands. Help me destroy one, and the other will follow. Ashes. Nothing of the Akita will remain. We may not burn out the Dream Scourge here, but we can burn out its symptoms and take the fight to your patron. Spirits cry out.
bury the fire, but still they rage. Fighting a superior force is one thing, but fighting a god is another. Is she really suggesting that? Always thinking with your sword. You zealots never change. I happen to like these ruins. They've been very informative. Without them, I'd never have learned there was a new god in the Living Lands. Another reason why they should be destroyed. Sapadal is dangerous, but an archmage is more unpredictable by far. Il semble avoir d'autres idées, Ingrim. Que proposez-vous? Ingrim semble savoir de quoi il parle. Vous avez peut-être raison, Nakukuba représente une menace pour Muscat. Il ne vous appartient pas de décider du sort de ces ruines. Ils ne pourront pas détruire tout ce que l'Emalorai va toucher. I do love it when people choose to listen to reason. I have an alternate solution to the problem at hand. This should be amusing. I am not talking to you, am I? Don't interrupt me. N'oblige pas à vous séparer. Expliquez-moi votre plan. Yes. Honestly, it's quite simple. I can sever the connection between the Adra in the ruins and the rest of the Living Lands. It will isolate the dream-scourged essence and halt the creation of new dream thralls in Shatterscarp. But those that exist will remain. My solution will end the plague in this region, I believe, and keep Ludwig from having to do terrible things to those nice ruins. Et où est-ce que ce plan coince? I knew I liked you for a reason. Yes, there is a catch. It's also what you may call a large one. Severing the Adra will require the use of a truly immense amount of essence, which, well, will result in a few deaths. Gentle sleep. One moment day, the next, a poppy's dream to carry them to the Garden of Night. They would feel no pain. A few dozen people may die. Possibly 100 or so in the more dire scenarios. What? This is your solution? There is no control over who will perish in the process. But it will stop the Dream Scourge from spreading in Shatterscarp. No new Dream Thralls will be created. Ingrim is one of the smartest people alive. If she says this is the way, it's hard to argue. No matter how much we might want to. You can't be entertaining this. Not after what we've seen. The frozen corpses, the twisted riddles. The Dream Scourge is a tragedy, but she's a monster. You can't leave Thirdborn at her mercy. It's not an ideal solution. But it is easier to save a life when you've amputated the necrotic limb, so to speak. Vous entendez parler. Ces membres nécrosés sont des êtres vivants, Ingrid. C'est une solution froide mais pragmatique. Sur le long terme, votre idée améliorerait la situation de la région. Celle de Ludwig ne ferait que maintenir le statu quo. At least I'm not the only rational voice in this debate. She would sacrifice the very people we're trying to save, and for what? Not even to destroy the Dream Scourge. Merely to slow it down. Destroying the ruins and killing the Dream Thralls within is also a short-term measure. Ludwig's solution will eventually result in the same number of casualties, possibly even more. Mettre fin au malrêve est tout ce qui compte, peu importe le vrai pays. Expliquez en détail. It's simple. Ludwig's solution will kill Dream Thralls, but not eradicate the plague itself. So long as the Dream Scourge exists, more people will become infected. And the infected will take more lives, and this will continue indefinitely. She has no idea what the consequences of her actions might be. And neither do you.
Envoy, I want to show you something. I swore an oath to my goddess. A solemn vow that I would give everything in service to her. Even myself. And I did so, gladly. Sapadal wants the same devotion from you. The only difference is, you never had a choice. C'est moi qui décide de ce qui se passe ici, pas Sapadal. Sapadal est le protecteur de cette terre. Elle tient à défendre ses intérêts. Je n'aurais peut-être pas choisi Sapadal au début, mais je l'ai choisi maintenant. Ces ruines sont à la gloire de Sapadal, les détruire serait un acte de défiance. Rendu. Voici donc ce que vous cachez sous cette base depuis tout ce temps. C'est moi qui décide de ce qui se passe, pas Sapadal. And what makes you so sure the decision is truly yours? Sapadal has been whispering in your ear, guiding you, influencing you. You owe Sapadal nothing, and yet they demand everything. That is not devotion. It's cruel. Yes, quite difficult to decide whether to believe your new god or the angry skeleton actively threatening us. This isn't about Sapadal. This is about every man, woman, and child in Shatterscarp. Godlike. I leave the choice to you. Both options will bring harm. The question is, which will bring more good? C'est maintenant qu'Étertiaire a besoin d'aide pour combattre ces zones innotes, détruisez les ruines inquisitrices, enrayer la propagation du malheur à Briscard pour de bon, justifier les prix à payer, couper la droite du risque délai de Ringrim. Aucune évolution n'est acceptable pour moi. Assurément, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'une cruauté inouïe. Vous me demandez de tuer des dizaines de personnes. Perhaps not. But one of these solutions will bring an end to the matter in Shatterscarp. Remember the village and the statue it couldn't repair. Remember the lesson I tried to teach you. None of our lives matters. Not when they might cost us the future. Now choose, Envoy. Destroy the ruins and the Dream Thralls, but allow the plague to keep spreading. Or sever the Adra and end the plague in Shatterscarp with an unknowable number of casualties. She toys with you with innocent lives, while I offer only the truth. Si une de vous avait courage, elle aurait déjà fait ce qu'elle pensait le plus. Call it an experiment. To see if a mortal can think of futures beyond one's lifetime. And be less sentimental than the village about its statue. Also, I rather loathe the Inquisitor. She's far too used to getting her own way. Ideological and self-absorbed. You hold a blade to the throat of my soldiers, but that's no excuse for wasting my time. Envoy, I hate to be in this position, but at least the choice is in Adiran hands. So choose. Good people die either way. But severing the Adra shortens their suffering, I hope. I can't believe I'm saying this, but Ludwine's right. I hate what the Dream Scourge has done to Thirdborn, but letting that Archmage snuff out even more lives is worse. Destroy the ruins, Envoy. Whatever comes next, at least it's something people can fight or flee. C'est maintenant que l'Inquisiteur a besoin d'aide pour combattre ces ennemis. Je suis du même bord que l'Inquisitrice, c'est quand même crazy. What? No! I will honor your decision, even if I think you're a disappointment. Your patron deity might object, but the living will thank us for it. Burn, destroy, retwine. Soldiers of the Steel Garrote, you heard him. Bring it down.
Capacité de divin. Vous recevez un point de capacité supplémentaire à dépenser dans les arbres de capacité du combattant, du rôdeur ou du magicien. Désolé, Gatsby. Bring it down. The Dream Thralls are no match for our might. These ruins were hideous anyway. Let the steel garage show you how it's done. You have destroyed a place of great power. A part of your heritage, no less. Now that I know a new god was the reason for those anomalies in Naku Kobel, there's nothing left for me in the living lands. Je ne pouvais pas tuer autant de gens. Your decision may yet still kill thousands. We don't know the kind of casualties that will follow. But that is for you to wrestle with. I'm done here. However, I have one final question for your young wizard. For... me? You have shown a great deal of talent, Yatsley. Few can dispel my illusions so easily. I could use your assistance. And the companionship. It's really dreary being alone. Should you wish to return with me, I would happily take you on as my apprentice. The rest of the circle do not often visit, which is good because they're tiresome. You, however, are a power worth shaping, and rather delightful to boot. Well, obviously, I'm... Wait. Really? You want me to... Wow. That would be... amazing! But I have to think about it. At the very least, the envoy would be lost without me. And so would my lover. Though the idea of finally devoting more time to magic is... tempting. Votre décision ne doit dépendre que de ce que vous voulez. I very rarely take on an apprentice, and I have near infinite patience. The offer will stand. Don't worry. My work will still be here when you're done with your godlike's quest. Whatever you decide, it will be some months before I depart. You know where to find me. Be clever, godlike. Don't think too much with your heart. Finally, those old ruins have a purpose. Absolute destruction. Kai puis moi, on avait l'idée de péter les ruines. On va juste espérer maintenant que il n'y ait pas trop de morts. Que cette action-là fonctionne pour de bon. C'est des choix difficiles. De retourner à Tertiaire. Ça va être une belle vidéo de 3 heures, ça. Tac, ouais. Did you hear about Naguno? They found him dead in the lighthouse. The old guy from the swordfish? No kidding. Someone snuck up there when he was sleeping and slit his throat. Damn! Wonder what he did to deserve that. I bet it was spies that got him. Tyrion spies? Did he ever tell you how they almost made him a citizen once? You're thinking he knew too much. They've got little birdies everywhere. Who needs fabric? We still have stuff. Une grenouille s'est fait tuer. Minowa, thank goodness I found you. I must share this with you. You shouldn't have. No, this is important. Stay a moment. Let me speak. Minowa, how thy waves do break upon my haggard shore. The horizon of thy smile maketh me broad in the beam. Honestly, you must. In the fleet of love, thou art
Have I offended you somehow? Doubt my regard for you? Well, you did compare me to a hero. The ruins? What happened? I heard them fall to rubble. It comes, it sings, it dreams of war and blood and smoke and... Did you have a hand, Envoy? Oui, nous avons détruit les ruines afin de tuer la majorité, voir la totalité des ennemis. You and your Inquisitor destroyed hundreds of years of history and time and silver lights flashing bright. Right. Ruins break into bones, they do. They make a necklace, a collar of time. We choke and die. They grow like rats. They bite. They churn, the secret eaters. Lovely monsters. I'm sorry. I think I need a moment. Smoke and rhyme. We are losing time. Oh no. Oh no. I think she's already slipping away from us. We've got to stop this plague, Envoy. Permission broken. Permission needed. Permission like roots choking, strangling. Yes, go, go! A butterfly emerges, a dream of peace. Have you heard? They say Fjord nearly burned to the ground. That's really nice. Dans tous les cas. We should be careful. I doubt this is the same Thirdborn we left. Well, the walls are still standing. Let's see who's still on their feet. Le malheur est en train de capoter bien le monde encore. Mais là, je peux pas continuer. Ça fait 3 heures. On va être rendu à la prochaine région. Ça, c'est quand même crazy. 3 heures, minutes, 2 minutes. Tabarouette. On va mettre fin à la vidéo live là.